Senator Binos Dauda Yaroe holds town hall meeting in Mayo-Belwa. In the vibrant town of Mayo-Belwa, a newly built skill acquisition center recently became the focal point of an inspiring gathering. Distinguished Senator Binos Dauda Yaroe, representing the people of Adamawa South in the National Assembly, held a town hall meeting to connect with his constituents, share updates on his legislative work, and listen to their concerns. The meeting was a significant event, bringing together voices from all walks of life. Senator Binos, known for his commitment to transparency and accountability, began by explaining the fundamental roles of a legislator, lawmaking and executive oversight. Whether he is a councillor or a member of State House of Assembly or a member of the House of Representatives or a senator, basic function is lawmaking. Babban aikin ɗan majalisa shine yin dokoki. Yin dokoki domin zaman lafiya a ƙasa, domin cin gaban ƙasa, domin bunkasa tattalin arziki na ƙasa. We also have executive oversight. Executive oversight is to do a check on what the executive is doing. We do oversight. We check the performance of budget. And if a ministry or agency is doing a project, we want to know whether that project is ongoing, what is the level of performance, So oversight function is one of our role as members of the legislature. These roles, he emphasized, are keys to ensuring the government policies and programs aligned with the needs of the people. During his address, Senator Binos highlighted some of the major bills he has sponsored in the National Assembly. Among these were the Federal University of Education Bill, the Police Pension Bill, a bill to amend the Electoral Act, and a bill on constitutional amendment. Each of these legislative efforts reflects his dedication to addressing critical issues affecting not only Adamawa South, but also the nation at large. Lawmaking is our primary function. For example, the university bill. I've also sponsored the Police Pension Establishment Bill, Police Pension Board Establishment Bill. As you know, we know our policemen. And our policemen, especially when they retire, they suffer a lot. I've had friends who, after retirement, if you see them 1-2 years after retirement, you will not believe that they have served in the police and risen to high ranks. So I have sponsored this bill. We sponsored this bill in the 9th Assembly, but it was toward the end, so it was not concluded. So I have introduced this bill. It has passed second reading in the Senate, and it has also undergone public hearing. So we are just waiting for, when we resume, for the report of the Committee of Establishment to be presented to the Senate for passage of the bill. And when it is passed, we send to House of Reps for concurrence, and then send to Mr. President for assent. I've sponsored other bills. For example, I've sponsored a bill to amend the Electoral Act. It has passed first reading, but there are so many of those bills. So the bills have been passed to the Committee on Electoral Matters to process. I've also sponsored bills on constitutional amendment. For example, anybody that has been following what is happening in the United States will see that immediately a president is elected, he will start identifying the people that are going to work with him, and the public will know, and he will be indicating what role they are going to play. So by the time he sends the names of the nominees to the Senate, it will be
together with the office they are going to occupy. So when you are screening them, you know exactly what they are going to do, and you can ask them intelligent questions on the job they are going to do. But you know what has been happening in Nigeria is they will just send you names. You see somebody is a medical doctor, you assume that he's going to be Minister of Health, but when he is confirmed, they will post him to aviation or post him to works. So I sponsored a bill to require that when the president is sending names to the National Assembly for confirmation, he should indicate the portfolios they are going to occupy. One particular focus of the meeting was the Federal University of Education Bill. Senator Binos used the platform to clarify some misconceptions surrounding the bill. And I've cited the example of the Federal University of Education Numan Bill, which I sponsored, which was passed by the National Assembly and sent to Mr. President for assent, but he observed certain errors in the bill, and he returned it pointing out those errors. And because right now we are on a recess from plenary to deal with the appropriation bill, as soon as we return, those errors will be corrected and the bill will be returned to Mr. President. And we are very confident that Mr. President is going to assent to it. Because if he was not going to assent to it, he wouldn't have just pointed out errors in the bill. He would have just rejected it and said, we don't need this university, or this is not in our policy, or this is not our priority area. But he said, there are typing mistakes, there are spelling mistakes, and then there's a place where we are supposed to say on the permission of the visitor, we said on the permission of the governor. So he pointed out those errors. So we are going to correct that and return. The town hall meeting was more than just an update from the senator. It was an interactive session that allowed constituents to voice their concerns and offer suggestions. Many participants raised issues such as the need for improved infrastructure, better healthcare services, and solutions to unemployment. Distinguished Senator, muna roƙon alfarma akwai ward guda uku a bayan kogi. Wannan ward uku din wani gefe ba su san ma me ake kira wuta ba, ba su san me ake kira sola ba. Wani gefe ba su san ma me ake kira bohol ba. Sannan kuma primary schools din su gaskiya in ka je ka gani sai ka gara kuka akai. Da tausayinka da imaninka da tunanin lafiyar mutane, kuma idan society ba su da masu ilimi, society suna ɗaya daga suna kamanni da mutanen da ba su da lafiya. Don haka ina roƙonka ka dubi in akwai hanya da za ka yi fushin mu samu wuta a wannan wasu guda uku a bayan kogin nan, da kuma inda ya kamata at least a tsan musu ko da sola ɗaya biyu, da kuma in za a samu bohol ko da na sola ne ko da hankom ne. Allah ya ba mu sa, Allah ya taimake mu. Daya ranka dade ina roko, na san aikin nan ya fi karfin mutum daya, amma watakila an kuka yi ma aikin taron dangi za mu samu ceto. Abun da ya kama daga Jilol ya je Ribadu, wannan hanyar ranka dade yana ba mu wahala sosai. Wannan mun san daga chairman da member da reps ku haɗa kai a ga yadda za a yi hanyar da ya haye kogin nan, domin wannan wurin nan in aka yi shi fita daga nan har ya tafi mai lofi ba wani wahala. Na biyu, ƙauye na Sindigawo tana da makaranta wanda tana da class 1 to 6, ba functional borehole, ba comprehensive health center. Ina roko daga federal level watakila ka samu, idan kuka haɗu za a samu a tura mana, don makaranta kan mun gode Allah muna da structures, muna da kuma yara, domin wurin din akwai catchment area da yawa. I want to make 3 requests, sir, very quickly. Number 1, I want to plead, sir, if it is possible, we have a bill that will engage the active work of retirees. For example,
Places like Zimbabwe, if you retire, we have veterans among us who are very, very useful, but they are left redundant, sir. They are not doing anything. And I'm sure if they are engaged, they can do a lot for us. We have people, somebody like Mr. Yusuf is here, former George is here. You know, we have leaders that are seated here. I want us, if it is possible, to have a bill that will engage these people that can help within our community. Number two, I want us to, if it is possible, to have another bill. I noticed there's a serious gap of enlightenment in our agri sector. Our agri sector, people don't even know when to plant, what to plant in a particular soil, when to apply chemical, and when to do what is supposed to be done. And the only greatest thing we have today in this country is agric. So I'm pleading, sir, if it is possible, to introduce the emergence of the agric extension officers nationwide, who will go into the nook and cranny to enlighten people on how to farm. Number three, if it is possible also, I want a bill to be sponsored that will help give a quota system of employment, and it should be managed within the state level. Wajaje uku wajen yan uwanka ne a wajen Gorobi Bajaban nan akwai research duk West Africa ba inda ake growing ciyawa na ciyar da dabba da zai growing mai kyau da yafi wancan area din. So it's an economic hope, it's a belt wanda ake fama a bude livestock. Ina tsammanin mutanen area din with dam, in za ka yi musu dam a wajen za su yi growing ciyawa da za a yi exporting din shi out of Nigeria. Abu na biyu shine mu ba mu da wata matsala a wajen mu locally, wanda shi senator yake da gona a wajen mu irin ruwan sha. Matsalar mu a wajen ba garin da amma faran bantsan gari guda daya wanda bai da problem ruwan sha ba. Of course ya kamata wannan abu ne wanda member house of assembly da chairman na local government su yi shi, but failure na system sun ya zamanto ba za su iya yin shi ba ko sun ki su yi for whatever reason. So za mu sake dora maka wancan burden din ka karasa shi. With patience and empathy, Senator Binos listens attentively, assuring the people of his commitment to addressing these challenges. Aliu Gangwi, a member of the All Progressives Congress (APC), was at the meeting where he praised Senator Binos Yaroe for his non-partisanship in carrying everyone along. He used the opportunity to bear his mind. Mun ji jawabi mai girma distinguished senator ya gaya mana ayyukan da ya yi, kuma ba na yi karya ba a duk waɗanda muka tura su wakilai a matsayin senator ba wanda ya taba haɗa mu across duk mutanen da suke constituency. Domin a matsayin da ina tsaye a nan, da ce an bi batun maganar jam'iyya ne, na sani distinguished senator bare kira ni ba, amma ni dan Mayo-Belwa local government ne, ya san kuma shi yana wakilitan duk wani da mai rai da gawa da itace da wanda tarkace na southern senatorial. Shi ya sa ya gayyace mu zo, saboda haka distinguished senator, ina rokanka, son kai duka so kai ne, amma son kai ya fi. Muna roka, muna so mu ga wannan motan ka na medical outreach nan a kasan Tola, don ka irga gurare nan baka kira Tola ba, ko don hanya ba kyau ne ko yaya, duk da haka ina ji driver zai kokare je. Muna roka lare ne bisa ga ayyukan ka mai kyau ka hada su da magunguna su zai su taimaka ma mutanen mu. Some attendees also took the chance to offer their advices. Ina mai roko da ba da shawara irin wannan taron a dinga yin sa ko da kowane bayan wata 4 ko 6, in ma zai yiwu a wata 3. Don me? Domacin wannan taron yana ilmantar da mutane fiye da yadda ake tsammani. Irin sana'o'i da ake koyarwa ka yi su a nan, wani Allah ya kaddara ya samu training nan, koyinsa ya kengeshe, ya samu jari ko ta samu jari. Waɗanne abun da ya kamata mu yi
ilmantar da mutane akan sana'a shine zai fi da mu a ƙangin da muke ciki. Kana aiki tsakani da Allah, wasu suna jan baya, suna jan riganka ta baya, bai tafi ba kai baka tafi ba. Ni nawa shawaran shine idan Allah ya yarda nan zai sake faruwa haka, idan da so shine samu a nemi a group of individuals ko kamar Vanguard wanda za su zama kamar monitoring team, ko da bayan an gama training an ba su wannan kayan aiki, ana son lasting impact. In sun koma community, wannan team din su dinga zuwa for a period of time, a ce wata 6 ko 9 ko shekara 1 if possible, a make sure cewa suna aiki da wannan kayan ba wai sun sayar ba. One suggestion that stood out came from the Commissioner of Entrepreneurship, who praised the new Skill Acquisition Center. He recommended that the facility be fully utilized as a hub for training youths in practical skills that could empower them for self-reliance. This proposal resonated with the audience, highlighting the growing demand for youth-focused initiative in the region. Zan ba da neman shawara ta gefe na domin na fi so kasuwanci tana bunƙasa. Kaga hol nan akwai lokacin da na zo nan wallahi tallahi ban san an yi hol nan ba, da na zo na ga hol nan na tambaya aka ce mini kai ne kai, na ce ai wannan abu ne mai kyau. Kaga yau kuma Allah ya bani dama in baka shawara idon mutane 50 ko fiye da haka. Hol nan bai kamata ya zanna haka ba, ko da mutane mutum ɗaya ne daga ward namu 5 nan a zo a yi training nasu, a ba su taki 5, a ce ga fadama a jolda gudu, ga fadama a dikon, su je su yi noman rani. Ranke dai da ina gani maganar employment ma yaran nan ba za su sake maganar employment ba, don ka ba su gashin kansu. Abinda mutum zai generating a wata ya fi albashin commissioner, ya fi albashin wani member house of assembly, ni na sani, in dai ya rike wannan sana'a kurai da gaske. To shine number 1 shawaran da zan bayar. Number 2 shawara, na ga wasu sun tafi ce a ba su da ci a gengle, ba su da ci a dikon. Ward 5 nan in Allah ya yarda motan ka nan ta sake shiga, don kai dan Mayo-Belwa ne. Muna son ward 5 nan ko kuma ward da muke da ci 10 nawa, amma 12 a Mayo-Belwa local government. Motan ka nan ta shiga ranke daidai. The atmosphere throughout the event was one of collaboration and shared purpose. Senator Binos' willingness to engage directly with his constituents was a clear demonstration of his dedication to serving the people of Adamawa South. His closing remarks were both encouraging and motivational, as he reaffirmed his commitment to tackling the pressing issues raised during the meeting. Fara da kalman godiya domin hakuri da kuka yi, kuka saurare ni, da kuma kalamai da kuka kawo, da waɗansu tambayoyi, waɗansu roko, waɗansu shawari, duka shine wasu suna cewa mukasudin ne, mukasudin wannan mitin ne ko ba shi ne lallai dalilin wannan mitin din, domin mu yi exchanging ideas kamar haka. In na yi muku bayani ko kuma sai ku kawo naku, a cikin abin da aka yi gaba daya akwai abin da zan tashi da shi. Kun ga ina rubutu duk waɗanda suka yi magana, duk na notin din abin da suka faɗa a gurguje, kuma zan yi commenting a kai. Fara daga Aliyu Ganwe Gamfada, batun mobile hospital su ma suna so su gan shi ko? To akwai wanda ma ya sake faɗa, ne ya faɗa ne, ya ce duk kwamishina ne yawa, ya ce duk wards nan ma gaba daya, kowane ward ma a kai, ko ba zai iya ketare kogi Mayo-Belwa ya je gengle ba ma, musayin da za mu bi da shi mu kai gengle. To za mu yi kokari, wato mobile hospital din nan ba,
kun san abin gwamnati watakila da na so sauki a wurina da lokacin da na yi acquiring asibitin nan da na handing over ko ma Adamawa state government ko kuma ko federal medical center wanda ya zama teaching hospital yanzu shikenan in fi da hannuna, amma da na yi da motar nan da ta mutu, da ba za a yi aiki da shi yadda na nufa ba. Shi yasa na ajiye wurina na nemi driver permanent wanda nake biya a wata, wanda aikin shi tuka motar nan in aiki ya tashi. Kuma in muka tashi fidda motar nan za mu nemi likitoci, za mu nemi nurses, za mu nemi lab technician, za mu yi servicing motar, mu fueling motar, gas motar na ke sha. Abin da ya tada motar nan daga nan ya kai Numan ya dawo, in ya gaya maka gas da za a sa a motar nan za ka yi mamaki. Abin da ya fidda motar nan kowane lokaci da za mu fidda shi muna baje baya kasa miliyan 1, don za mu sayi magani wanda za a je a yi amfani da shi a wuri. Likitoci da nurses da muka kawo za mu ba su honorarium, za mu ba su dan allowance in suka gama aiki, don gobe za mu sake neman su. So fit da motar nan ba sauki, amma muna kokari. Na biyu honorable Aminu Haman Adama, batun wuta, primary school, solar, was na bayan kogi ko hayin kogi ne inda muka ce ya faɗa yofo ribado gengle. To mun yi notin za mu yi abu a kai. Ultimately, the town hall meeting at Mayo-Belwa was a reminder of the power of dialogue and the importance of leaders staying connected to the people they represent. Senator Binos Dauda Yaroe's efforts to foster transparency, accountability, and progress continue to leave a lasting impact on his constituency. The Skill Acquisition Center, now a symbol of hope and opportunity, stands as a testament to his vision for a brighter future for Adamawa South.